Bescar, review oggi, vi porto, in un viaggio, davvero specially perch, finalmente passiamo, metterlamane sulla, nuovissima, Fiat 300 Diesel 2026, un modello, chesta, facendo parler, tutto il mercato, europeo per il suo design, innovativo, la sua identità completamente rinnovata, en approccio, tecnologico che porta Fiat, in una nuova dimensione. Se siete appassionati, di auto pratiche efficienti, robust, macan, un tocco di, modernità, irresistible, allora accomodatevi, rilassatevi, e godetevi, questa recensione, completa dove racconto tutto, dall'esterno, egli interni, delle prestazioni, fino al prezzo real, ai paragoni pui, ma soprattutto vi dirò, cosa penso, davvero di questa, nuova 300, diesel dopo, averla, provata per bene. L'impatto visivo della Fiat 300 Diesel 2026e. Sembra una Fiat, ma allo stesso tempo qualcosa che la Fiat non aveva mai usato prima. Alenia e rialzata con proporzioni da crossover compatto, ma senza il frontale, e la parte comunica più personalità. I ferri folletta ferma luminosa orizzontalmente sono sottilissimi, quasi affilati e subito sotto, troviamo una calandra, c'è una tradizione, un pattern 3D che richiama, leggermente la storica forma della pandemia reinterpreto, in chiave il logo Fiat, posizionato, al centro, risalta con, illuminazioni, attiva nel versione, top di gamma, il parati, e robusto, scolpito, e pieno di carattere, e la prese, daria laterali, oggi un gano, un tocco sportivo che, nangua, di profilo, la Fiat 300, Diesel 2026 mostra un equilibrio, perfetto, tre muscolita, e polizia, I passar vuota, legarmente squadrati danno un senso, di solidità tipico, dei modelli creati, per durare nel tempo, mentre la linear, dei finestrini leggermente ascendent, crea un look dinamico, a seconda, dell'allestimento, e possible, avere, cerchi da 17 polici, ognano con, un design molto particular, più elegantio, più aggressivo, la part, posterior e probabilmente, quella più finale, led uniti duona, striscia, luminosa, continua, un portellone, ampio che permette, una capacità, di carico, superiore, alla media, e un parati con inserti, in nero, lucido, che richiamano gli elementi anteriori. Nel complesso, l'estetica e moderna, fresca e molto più, europea, rispetto, alle Fiat più tradizionali. Adesso facciamo un vero walk-around completo, come se foste qui a toccarla con me. Avvicinandoci alla zona anterior si nota subito il cofano bombato con due nervature che attraversano tutta la superficie. Non è solo estetica, ma è stato studiato per migliorare l'aerodinamica e ridurre il consumo del motor diesel. Spostandoci verso il lato, si sente la qualità costruttiva quando si tocca la lamiera. Fiat ha migliorato moltissimo il montaggio dei pannelli e questo modello ne la portano un'apertura molto ampia, pensata per agevo l'accesso ai passeggeri posteriori, che spesso en punto debole nel I vetri posteriori sono leggermente oscurati un tocco, premium che troviamo spesso su modelli più costosi. Dietro la telecamera posterior e ben integrata nel logo i sensori di parcheggio sono quasi invisibili. La superficie del portellone è pulita, elegante e perfettamente funzionale. Ora entriamo all'interno, perché Fiat ha davvero cambiato la rigo del gioco. Appena si apre, la porta si viene colti, DAON, abitacolo, luminoso, moderno e sorprendente, spazioso per un auto di questa categoria. I materiali sono un mix intelligent di morbidi, riciclati, la plancia ha un design pulito e orizzontale che trasmette una sensazione di la parte superiore e soft touch, mentre quella inferiore utilizza un material duraturo e facile da pulire, perfetto per l'uso quotidiano. Ma il vero protagonista è il nuovo sistema infotainment da 12 pollici, completamente rinnovato e molto più fluido rispetto agli vecchi. Supporta Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Ha una risposta al tocco rapidissima e un'interfaccia personalizzable con widget. Il quadro strumenti digital da 1025. Pollici e un altro passo avanti e offer tre modalità
di visualizzazione, classica moderna e minimal. Ogni modalità, cambia completamente, il layout, degli indicatori, permettendo, al guidatore, di seguire, quello che I sedili, sono molto più comodi, rispetto alla generazione, precedent. Con un'imbettatura migliorata, e supporto, lombar regolabile, nel versione, full optional. Dietro lo spazio, e piuce buono. Due adulti viaggiano, comodamente il terzo. Posto per essendo, il più sacrificato, il bagogliaio, Part DA 430, le può, Super Air, I 1300 abitendo, I said, io no dei punti di, forza di questo modello. Parliamo di prestazioni per la Fiat 300 Diesel 2026, n'andalude sotto il cofano, troviamo un motor, 1.6 molcetli rivisto, per essere più pulito, più efficienti, e più la coppia ed 320 Nm. Disponibile, GA di base rengie, questo rend, lato molto reattiva, anche nel partenza, da fermo, nei sorpassi, in autostrada. L'accelerazione da 0 a 100 km/h, avviene, in circa 104 secondi. Un dato che la rend competitiva, nella sua categoria. I consumi sono uno dei punti forti 23 to 25 km, el really, in ciclomisto che significa, risparmio vero per chi, ogni strada, ogni giorno. Il cambio, può, essere manuale a 6, Marceo automatico doppia frizione e autoreporti, fluido e intelligent, la guida e paesi, la sospensione, e stata aggiornata con un nuovo schema, posterior che assorbe, meglio la buche, particolarmente, util nel strade, cittadine, e nei lunghi, viaggi, il volante, e preciso, lavoro nel manover, lenti, e più solido, sol statali. L'isolamento acustico, è stato migliorato, tantissimo, aka 130 km, Hora series, a parlar tra passenger, senza alzare la voce, sol front tecnologia, e sicarizza, la Fiat 300 Diesel 2026 offer, tutto CICICAC, ACSC, abbiamo, frenata, automatica d'emergenza con, riconoscimento, di pedoni, mantenimento di, corsia attivo, cruise control, additivo, monitoraggio dell'angolosico rilevamento della stanchezza del conducente. Latore automatico dei segnali, stradali, e in sistema, avanzato, di parcheggio, semi-automatico, che fa praticamente, tutto da solo tran, controller, I pedali, CI sono, set airbag di serie, e la struttura, del telaio, e stata, rinforzata, per ottenere, la 5 stelle, nei test. Passiamo a un punto. Molto importante il prezzo, e la concorrenza. La Fiat 300 Diesel 2026 Part DA, circa 21.500 euros per €, per LOOHOAG. Base. Ven equipaggiata e può arrivare a 27.900 euros per il top di gamma. A livello di rivali, principali troviamo la Renault Captur, la Peugeot 2008. La Volkswagen T-Cross, e la Hyundai Bayon, rispetto a queste, la Fiat 300 Diesel offre un migliore rapporto, più, spazio, consumi più bassi manutenzione, più, economica, e una dotazione, di serie, più ricca. Certo alcuni concorrenti sono più, raffinati nei, materiali più, sportive nella guida, ma la Fiat 300 Diesel punter, sull'equilibrio, perfetto, tra costo, comfort e funzionalità real. E ora, arriviamo al mio verdetto personale. Dopo averla provata, dopo averla osservata da vicino, dopo averla percepita, in ogni suo dettaglio, posso dirvi che questa Fiat 300 Diesel 2026 rappresenta esattamente su che Fiat doveva fare. Onodo moderna, intelligent, accessible, ma comunque ambiziosa, non è una vettura che vuol stupire con soluzione estreme. Vuol accompagnare la persona nella vita di tutti I giorni con affidabilità e comodità. Mi è piaciuta molto la qualità degli interni. L'infotainment, finalmente competitivo. La silenziosità del motore soprattutto ai consumi. La consigliere a chi vuole una compata che non sia troppo piccola. A chi percorre tanti chilometri e vuole un diesel efficiente, e a chi cerca un nodo completa senza spendere una fortuna. Se siete arrivati fin qui, vuol dire che la Fiat 300 Diesel 2026 hectares, catturato anche il vostro interesse. E allora ragazzi, come sempre, vi ringrazio per il vostro tempo e il vostro supporto. Se vi è piaciuto questo video,
Laciate unbail, like iscriveta ve al canali. E attivate, la campanella per non perder, nassuna del prossimi. Scrivtemi nei commenti, quali auto, volati, vadir, nel prossimo, video prestio, vizedo riccius, videosto, quidano, questo canale. Io sono Riat, questo abescar, review ci videomo, prestissimo con un'altra prova su strada. Alla prossima.